Yesterday, we completed the process 1 account. In the debit side, whatever the expenditure the incurred on the process, we have to take. This first one is quantity column, next one is amount. On the credit side, loss or whatever the scrap, abnormal loss, then transferring of units to the warehouse, further to the next process. Next, let us continue the same problem, which is in page number 94. Please open page number 94. Consecutive page 95 also. So here, if you observe, from process 1, it is going to be transferred to process 2. 660 units. The value is 1,05,600. So when you open the process 2 account, you should brought down whatever the units prepared in the process 1. So 2, transfer from process 1. Here it is 660 units with 1,05,600 rupees. 660 units with 1,05,600 units. In the same page, in the question they have mentioned about the raw material expenditure, manufacturing wages, general expenses pertaining to process 1, 2, and 3. Please see this table. So we are going to enter that raw material amount. They introduced 140 units of raw materials worth of 28,000. So 140 units worth of 28,000. Then coming to the wages. Can anyone tell me how much amount of wages in process 2 were incurred? 7,240. No, not general expenses. Wages, 18,520. 18,520. Yes, 520, sorry. Next, coming to the general expenses. That is 7,240. In the first paragraph itself, he mentioned as 2% of total waste, isn't it? So that loss to be entered in the credit side. Here that is loss of weight is nothing but normal loss. Here 2% of wastage. In the first process, 1,000 units introduced. That's why 1,000 into 2% we calculated about the normal loss. But coming to here, 660 units were transferred from process 1, and again another additional 140 units were introduced. So the summation will be 800 units, 660 plus 140. So that 800 units multiplied by 2%, that is loss of weight. Loss of weight means it is not going to yield anything to the production company. So 800 into 2%, that comes to 16. It is not having any value. And saying as scrap as 10%. So 800 into 10%.
that is 80. Coming to the value, he's saying as process 192 realizes 100 rupees a ton. So we can calculate for 1 ton, it is 100 rupees. For 1 ton, 100 rupees. For 80 tons, how much? So 80 into 100 by 1, that cross multiplication, we can say that 8,000 rupees here. By transfer to warehouse. Next one is by transfer to process 3. Here we are doing process 2 account. So how we will come to know units as well as value regarding warehouse and process? Let us see. Total units introduced units were 800. How it is coming? 660 plus 140. From that, you need to deduct loss of weight plus scrap. How much it is? 16 plus 80. Is it right? Total units transfer from process 1 and introduced 140. Total 800. From that 96 got damaged and loss of weight. So it comes to 704. From that, if you observe the question, sent to warehouse for sale, passed on to the next process. Check for the process 2. 50% to the warehouse, 50% to the next process. So 704 into 50%, that is 352 units. Same 350 to the warehouse, 350 to the next process. Or else you can say, you can do like this. 660 plus 140 here, it is 800. From that, you have to deduct these two. Whatever is the remaining amount, remaining quantity should be distributed according to the proportionate mentioned in the question. Is it clear with this? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now the point is, how much is the value, isn't it? So what we have to do? ఇవన్నీ అడిషన్ చేయండి. 1,05,600, 28,000, 18,000, 520, 7,240. It comes to 1,59,360. I am putting the same figure which is mentioned in the textbook. ఒకసారి చూడండి, అది కరెక్టే వస్తుంది, నేను చేశాను. సో దీంట్లో నుంచి ఏం చేయాలి? ఈ 8,000 తీసేయాలి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద యూనిట్ కాస్ట్, so 1,59,360 minus 8,000, that should be divided with the 740 units. ఇది చేసి చెప్పండి అమ్మా ఒకసారి ఎంత వస్తుంది? 1,59,360 minus 740 units. 7, no, ఇది చేయండి. 1,59,360 minus 8,000.
1,51,360. Okay, that divided by 740. Inta cheppandi. 60, ma'am. 60 or 160? Here, ma'am. 1,51,360. Okay. But if you divide with the with 740, how much you are getting? Is it 160? Is it 250 only? Ma'am, why we are dividing with 740, ma'am? In order to get the unit cost, here 350 units are there. How much is the value here? Yes, In order to ma'am. get the value, we need to get unit cost, isn't it? 350 units per unit. How much? We should come to know, isn't it? Total cost is this much. In that 8,000 rupees we realized, isn't it? Inta kharcha indi, inta income ochindi. మొత్తం మీద ఎంత ఇంకర్ చేస్తున్నారు? ఈ అమౌంట్స్ అంతా ఇంకర్ చేస్తున్నారు, అవునా? Yes, ma'am. ఇవన్నీ కాస్టే కదా. దీంట్లోంచి ఇంత స్క్రాప్ ద్వారా వచ్చింది. సో నెట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత? 1,51,360. సో టోటల్ గా నెట్ అవుట్పుట్ ఎంత? ఇక్కడ ఈ లాస్ పోతే మనకు వచ్చింది 740. సో ఒకసారి ఫిగర్ చేసి చెప్పండి. ఇంత 250 వస్తుందా ఇక్కడ? 205, madam. 204, madam. 204.5. నేను చేస్తాను. మ్యామ్ అక్కడ 704 రావాలా 740 యూనిట్స్ మ్యామ్? సారీ అమ్మా, 704. ఎస్, యు ఆర్ రైట్. యు ఆర్ రైట్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, 250 వస్తుంది అనుకుంటా. యు ఆర్ రైట్ అమ్మా, సారీ. 72.95. Just a moment. సో ఇది మీకు 215 రూపీస్ వస్తుంది. సో ఇక్కడైతే మీకు ఇది క్లియర్ కదా, ఈ 704 క్లియర్. తర్వాత ఈ 50-50 ప్రపోర్షనేట్ పంచితే 352 యూనిట్స్, ఇదైతే క్లియరే కదా. నౌ వీఆర్ ఇన్ దిస్ పోర్షన్. ఇక్కడ 350 యూనిట్స్ అంటున్నాడు, దాని వాల్యూ ఎంతో ఇక్కడ మనకు కావాలి. సో ఇఫ్ యూ కమ్ టు నో అబౌట్ 1 unit cost, we can calculate 350 units cost, isn't it? So in order to get that one, ఇక్కడ ఈ 1,59,360 they incurred. From that they realized 8,000 rupees towards sale of scrap. So we are deducting that 8,000 from 1,59,360. So if you deduct this one, you will get 1,51,360. That should be divided with the actual output, that is 704. So unit cost is equal to 215. Now you divide 215 with 352. 352 units multiplied by 215 unit cost. These are the units. This is per unit cost. 75,680 rupees. ఇప్పుడు ఇది టాలీ అవుతుంది చూడండి. ఇంకా ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము ఈ టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ లోంచి ఇన్కమ్ తీసేసిన తర్వాత మిగిలింది ఈ యూనిట్స్ కి అట్రిబ్యూట్ చేశాము. Any doubts regarding this process account? Please let me know. No, ma'am. Okay, please write down the working notes also. More or less same type of problems you will get in the examination. Again,
From process 2, that should be transferred to which account? Is it process 3? Yes, ma'am. So let us start this process 3 account. For each and every point, you need to maintain working notes. So to transfer from process 2 account, how much? 352 units, isn't it? ఇక్కడ మనం ఎంత రాసాము? ప్రాసెస్ 3 కి 352 యూనిట్స్. So 352 units, it worth of 75,680. And they introduced few more units. Raw materials, 1348 units they introduced. Please observe the question. It worth of 1,07,840. Wages, 15,000. Manufacturing expenses, manufacturing wages 15,000. General expenses, sorry, 3,100. By loss of weight, how much is the loss of weight in every process? 2%. So 2% on which figure? 1348 plus 352. Total number of units ante ikkada 1348 plus 352. That is 1700 units. 2% means 34. Loss of weight means it does not realize any value. Scrap. Apart from 1700 itself, 10%, that is 170. What is the value? In the question itself, for 20 rupees a ton. ఒక్క టన్నుకి ఎంత వస్తుంది? 20 rupees. So for 170 units ki enta? So 170 into 20, that is 3,400 rupees. Then coming to the transferring to the next process or to the warehouse means next process is not there, only 3 processes are existing. So that's why it need to be transferred to warehouse. So transfer to warehouse. How many units? How you will get? Total is 1700 units. Apart from that, 34 plus 170 units got damaged as normal loss, as scrap. So the remaining units are going to be transferred to warehouse. Here no need to calculate the per unit cost, because here no stipulation of warehouse as well as to the next process. So directly we can add all these expenditures. From that you can deduct this 3,400. The remaining figure will be putting here.
So from 2,01,620, you need to deduct 3,400. So always you have to mention per unit cost within brackets. How you will get 1,98,220 divided by 1496, that is 132.50. So cost per unit, that is 10, 132.50. Like this, you have to find out ultimate per unit cost. Or else you can write it as at the rate 132.50. It indicates per unit. Shall I move forward with the next question? Yes, ma'am. Okay. That is second illustration. Here only one thing is new. I will explain that one and I will move on to next question. Here also a product is processing through three various processes. They have given the details regarding materials, wages and direct charges. The new thing is overhead amounts 15,500 for the period that is recovered on the basis of direct wages. Means all the expenditures need to be charged to three processes. Here they directly mentioned, but here compositely mentioned. Identi ee moodu process ki sambandhinchindi, but deni basis ga divide cheyamantunnadu on the basis of direct wages. So direct wages ఎంత ఉన్నాయి ఇక్కడ 4,000, 10,000, 5,000. Just a moment. So these working notes for the distribution of overheads. He mentioned it as the basis is direct wages. Direct wages ఉన్న proportionate లో overheads ని distribute చేయమంటున్నాడు. Overheads వచ్చి 15,500 ఉన్నాయి. ఇది ఎన్ని ప్రాసెస్ కి మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి? ప్రాసెస్ 1 కి, ప్రాసెస్ 2, ప్రాసెస్ 3 కి చేయాలి. దేనికి ఎంత అనేది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. ఎందుకని డైరెక్ట్ వేజెస్ ప్రపోర్షనేట్ తో చేయమంటున్నాడు. సో డైరెక్ట్ వేజెస్ ప్రపోర్షనేట్ చూస్తే కనుక మీరు 16,000, 28,000, 18,000 ఇంకర్ చేశారు. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుందాం ప్రపోర్షనేట్ చేయడానికి. అగైన్ ఇఫ్ యూ డివైడ్ విత్ ద 2, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 31. మరి ప్రాసెస్ 1 కి ఎంత, 2 కి ఎంత, 3 కి ఎంత అంటే గనక ప్రాసెస్ 1 15,500 ఇంటూ 8/31. ఇది ప్రాసెస్ 2. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ 3. సో ఇక్కడ మనకున్న 8:19:9 ఈ ప్రపోర్షనేట్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము. మ్యామ్
చెప్పమ్మా. ఇది 14 సెకండ్ ప్రాసెస్ టు 14 మ్యామ్. ఏదమ్మా 14? ప్రాసెస్ టు 14. Totally 31 proportions. ఓకే, ఈ ప్రపోర్షన్స్ మీరు మల్టిప్లై చేసుకోండి. మీకు అక్కడ ఉన్న ఓవర్ హెడ్స్ అనేది ఒక చెక్ చేయండి అమ్మా. 4000 వస్తుందా ఫస్ట్ది? ఎస్ మ్యామ్. సో అదొకటే న్యూ థింగ్ ఉంది, మిగతా అంతా కూడా సేమ్ ఇందాక చేసిన ప్రాసెస్ 1 లాంటిదే. కాకపోతే ఇక్కడ నార్మల్ లాస్ కానీ స్క్రాప్ కానీ ఏమి ఇవ్వలేదు. సో అందుకని అది సెల్ఫ్ వర్కౌట్ చేయండి. ఇక్కడ మెటీరియల్స్, వేజెస్, డైరెక్ట్ చార్జెస్, ఈ ఓవర్ హెడ్స్ అనేది ఒకటే న్యూ థింగ్. సో అది కూడా నేను ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చెప్పేశాను. సో ప్రాసెస్ 2కి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ప్రాసెస్ 2 ఇక్కడ ఏం రాస్తాము, ప్రాసెస్ 1 నుంచి వచ్చినట్టుగా రాసుకుంటాము. ఇది. If you are comfortable with this one, the next important one, I will start with illustration 3 by explaining abnormal loss. Okay, shall I move on to that one? Are you comfortable with that example 2? Emma, third one ki vellana? మ్యామ్ ఈ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? ఈ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా? ఓకే, అంటే నేను అనేది ఏంటంటే మీరు థర్డ్ ప్రాబ్లం చెప్పినా కూడా సెకండ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా అందులో వస్తుంది. ఓకే మ్యామ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాన్ని పెడితే మీకు ఈ 1 hour లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ఎందుకంటే అది సింపుల్ వన్ అనేది ఎగ్జామ్ లో రాదు. వాట్ ఎవర్ ఎప్పుడు అబ్నార్మల్ లాస్ అనేది ఇస్తా ఉంటాడు, మళ్ళీ సేమ్ అవన్నీ వచ్చేస్తాయి ఇందులో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఒకటి క్లియర్ కదమ్మా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, here any loss caused by unexpected or abnormal conditions is called as abnormal process loss. ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ నార్మల్ కండిషన్స్ అయితేనేమో నార్మల్ లాస్ అంటాము, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అబ్నార్మల్ కండిషన్స్ అయితే ఆ లాస్ ని అబ్నార్మల్ ప్రాసెస్ లాస్ అంటాము. అసలు లాస్ అనేది ఎట్లా డిటెక్ట్ చేస్తాం మనము? ముందు హౌ మెనీ యూనిట్స్ మీన్స్ ఇన్పుట్ ఎంత చూస్తాము, తర్వాత అవుట్పుట్ ఎంత చూస్తాము. సో ఎప్పుడైతే ఈ అవుట్పుట్ అనేది ఇన్పుట్ కంటే తక్కువగా ఉందో దెన్ వీ కెన్ డిక్లేర్ ఇట్ యాజ్ లాస్. సో మళ్ళీ ఇది ఏమంటున్నాము, నార్మల్ అని అబ్నార్మల్ అని అంటున్నాము. సో ఈ నార్మల్ లాస్ అంటే ఎవాపరేషన్ కావచ్చు, లీకేజ్ కావచ్చు, స్పాయిలేజ్ కావచ్చు, డ్యూ టు నేచర్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ నార్మల్ లాస్ అంటాము. దట్ ఈజ్ అది ఎక్స్పెక్టెడే, మనకి ఆ నేచర్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ బట్టి నార్మల్ లాస్ కొంత అవుతుంది అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. అయితే ఇక్కడ థెఫ్ట్ కావచ్చు, మెషినరీ బ్రేక్ డౌన్ కావచ్చు, ఇంకా ఫ్యూ రీజన్స్ వల్ల అవుట్పుట్ అనేది ఇన్పుట్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. సో దాన్ని ఏమంటాము, అబ్నార్మల్ ప్రాసెస్ లాస్ అంటాము. ఇది షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు ఇస్తూ ఉంటాడు, వాట్ ఈజ్ అబ్నార్మల్ ప్రాసెస్ లాస్ అని. సో ఇది ఫార్ములా కనుక మీరు కొంచెం చూసుకోండి. సో ఇక్కడ డ్యూ టు ప్లాంట్ బ్రేక్ డౌన్, సబ్స్టాండర్డ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అంటే ఏంటి, మనం ఒక క్వాలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ ప్రొడ్యూస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన తర్వాత సబ్స్టాండర్డ్ ప్రోడక్ట్ వస్తే అది కూడా అబ్నార్మల్ లాసే అంటాం. ఎందుకు, దాని అల్టిమేట్ ప్రైస్ అనేది మనం మార్కెట్ లో అంత అమ్మడానికి ఉండదు. సో కేర్లెస్నెస్ కావచ్చు, యాక్సిడెంట్స్ కావచ్చు, దీస్ ఆర్ ఆల్ లీడ్స్ టు so the units of abnormal loss are calculated as under. So
So in order to calculate abnormal loss units, first of all, we should know what is actual loss. From that, we should deduct the normal loss. Ikkada we should find out first abnormal loss units, then coming to the value point. So enta worth anedi tarvata munduga units kavali. Etla actual loss enta anedi chudali. From that normal loss units తీసేస్తే వచ్చేది ఏంటి abnormal loss. For example, 1000 units introduce చేశారు వాళ్ళు, బట్ అవుట్పుట్ వచ్చింది 900 units అనుకుందాం. సో 1000 ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే వచ్చిన యూనిట్స్ 900. సో మనకి 100 అనేది టోటల్ లాస్. అది నేను ఇప్పుడు నార్మల్ అబ్నార్మల్ అని చెప్పట్లేదు, తర్వాత డిస్టింగ్విష్ చేద్దాము. సో ఇక్కడ దాంట్లో వాడు ఏం చెప్పాడు, 20 యూనిట్స్ అనేది నార్మల్ లాస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాడు, ఎవాపరేషన్ కావచ్చు ఏదైనా. సో టోటల్ లాస్ ఏమో 100 యూనిట్స్ అయితే నార్మల్ లాస్ ఎంత 20 యూనిట్స్ అంటున్నాము. సో రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇది అబ్నార్మల్ లాస్ అంటాము. సో ఆల్ టుగెదర్ మనకేం కావాలి, 1000 యూనిట్స్ అనేది మనకు తెలియాలి. ఎట్లా వస్తుంది, 900 ఏమో యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ప్లస్ నార్మల్ లాస్ ఏమో 20 ప్లస్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఏమో 80. ఆర్ వి గెట్టింగ్ 1000 యూనిట్స్ అల్టిమేట్లీ ఆర్ నాట్? సో ఇక్కడ 1000 యూనిట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే 900 యూనిట్స్ అవుట్పుట్ వచ్చింది అనుకుందాం. సో టోటల్ లాస్ ఎంత మనకి, ఈజ్ ఇట్ 100 ఆర్ నాట్? ఏమా ఉన్నారా? yes ma'am. సో ఈ 100 లో క్వశ్చన్ లో ఇచ్చేసాడు మనకి 20 యూనిట్స్ అనేది ఎవాపరేట్ అయిపోయింది అనుకుందాం, 20 లీటర్స్ కావచ్చు ఏదైనా. సో ఈ 100 యూనిట్స్ ఆఫ్ లాస్ లో 20 యూనిట్స్ అనేది నార్మల్ లాస్. సో మిగతాది ఏమవుతుందిగా అబ్నార్మల్ లాస్ అవుతుంది. టోటల్ గా ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ లాసెస్ ఉన్నాయన్నాను, నార్మల్ అండ్ అబ్నార్మల్. సో ఇక్కడ నార్మల్ లాస్ కనుక మనకి తెలిస్తే అబ్నార్మల్ లాస్ అనేది యూనిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా చేయరాదా మనకి? yes ma'am. So this is the formula regarding abnormal loss. Abnormal loss units is equal to actual loss minus normal loss. So ikkada andukane idi actual loss minus normal loss, that is equal to abnormal loss. So ee formula units ki quantity kosame. Tarvata manaki enti amount kuda kavali, dani value enta anedi kuda kavali. So for that, value of abnormal loss is equal to normal cost of normal output divided by normal output into abnormal loss units. What is the formula? Normal cost of normal output divided by normal output into abnormal loss units. So ఈ పార్ట్ మనకు తెలుసు, ఇక్కడ 80 అనుకున్నాము, దీని వాల్యూ కోసం అని ఇది చేస్తున్నాము. సో ఇది ప్రాక్టికల్ గా ప్రాబ్లం ద్వారా చూద్దాము. సేమ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వినని వాళ్ళు కూడా దీంతో మీరు రూల్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక. Meanwhile, you please read the illustration 3. Let us start that one. ఇందాక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు అట్ ద రేట్ ఆఫ్ అండ్ ప్రైస్ రాశాను, అట్లా అయినా రాయొచ్చు, క్వాంటిటీ, వాల్యూ, యూనిట్ కాస్ట్ కూడా ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐ హావ్ టేకెన్ 3 lines, 3 columns.
Here, this Bharat Manufacturing Company producing a product, it is passing through two distinct processes only. Those are X and Y in order to reach the finished stock. Through their past experience, the wastage occurs in the process as under. Past experience తో వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేసే లాస్ ని నార్మల్ లాస్ అంటామా అబ్నార్మల్ లాస్ అంటామమ్మా? Normal loss. నార్మల్ లాస్. సో హీ ఈస్ గివింగ్ క్లియర్లీ అబౌట్ ద నార్మల్ లాస్. సో టోటల్ లాస్ మనం తెలుసుకుంటే కనుక నార్మల్ లాస్ కనుక డిడక్ట్ చేస్తే దాంట్లోంచి వచ్చేది ఏంటి? అబ్నార్మల్ లాస్. సో ఇక్కడ నార్మల్ లాస్ గురించి ఏం చెప్తున్నాడు? ప్రాసెస్ ఎక్స్ ఏమో 5% ఆఫ్ ద యూనిట్స్ ఎంటరింగ్ ద ప్రాసెస్. రిగార్డింగ్ ద ప్రాసెస్ వై 10% ఆఫ్ ద యూనిట్స్ ఎంటరింగ్ ద ప్రాసెస్. ఇదేమో నార్మల్ లాస్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. తర్వాత స్క్రాప్ వాల్యూ కూడా ఇస్తున్నాడు. ఏంటది ఇక్కడ? ఏదైతే నార్మల్ లాస్ ఉందో కొన్నిసార్లు ఎవాపరేషన్ అంటేనేమో స్క్రాప్ వాల్యూ రాదు. కానీ ఇక్కడ ద స్క్రాప్ వాల్యూ ఆఫ్ ద వేస్టేజ్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ ఈస్ ₹8 per 100 యూనిట్స్. ఇక్కడ ఈ నార్మల్ లాస్ అయింది అంటే అన్ని టైమ్స్ లో ఎవాపరేషన్ అవ్వదు కదా. కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ నార్మల్ లాస్ కూడా కొంత రియలైజ్ అవుతుందంట. ఎంత అది? per 100 యూనిట్స్ కి ₹8 వస్తుందని చెప్పాడు. whereas in process Y it is ₹10 per 100 యూనిట్స్. సో ఇది నార్మల్ లాస్ కి సంబంధించిన లాస్ ఆఫ్ వెయిట్ కావచ్చు, దాని వాల్యూకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చేద్దాం అది. తర్వాత ఏంటి ఇక్కడ? ఎక్స్పెండిచర్స్ ఇచ్చాడు. ప్రాసెస్ ఎక్స్ కి ఎంత, ప్రాసెస్ వై కి ఎంత ఇచ్చాడు, ఈ మూడు రకాలవి. తర్వాత టోటల్లీ 10,000 యూనిట్స్ వర్ బ్రాట్ ఇన్ టు ప్రాసెస్ ఎక్స్ కాస్టింగ్ ఆఫ్ ₹5,000. సో ఇది ఇన్పుట్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ వర్ అంటే ఎక్స్ యూనిట్ లో ఎక్స్ ప్రాసెస్ లో వచ్చిన అవుట్పుట్ 9,500, వై ప్రాసెస్ లో వచ్చింది 8,500 అని ఇచ్చాడు. So he is asking us to prepare process cost accounts showing the cost of the output. So ముందు process X account తీసుకుందాం. So units introduced. 10,000 units were brought into process X, costing enta ₹5,000. units costing of 5,000. So per unit enta vastundi? 50 paise. So idi quantity, rate, amount. దాని అమౌంట్ ఏమో 5,000, క్వాంటిటీ ఏమో 10,000, పర్ యూనిట్ కాస్ట్ వచ్చి 50. ఎట్లా వస్తుంది 50 పైసే? 5,000 డివైడెడ్ బై 10,000. మెటీరియల్స్ ఇక్కడ 6,000, తర్వాత వేజెస్, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇచ్చాడు. సో ఇది క్వాంటిటీలో ఏం రాయనక్కర్లేదు. టోటల్ గా దాని వాల్యూ వచ్చి 6,000. Wages 7,000, other expenses 2,000. నార్మల్ లాస్ ఎంత ఇచ్చాడు అక్కడ? ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అన్నాడమ్మా? ఇస్ ఇట్ 2% or 5%? 5%. So total introduced 10,000 units. If you calculate 5% on 10,000, 500. సో ఇప్పుడు మనకి పర్ యూనిట్ ఎంత, వాల్యూ ఎంత అనేది కావాలి. ఇక్కడ కంప్లీట్ గా లాస్ అవ్వలేదు. దే ఆర్ రియలైజింగ్ సమ్ వాట్. దీన్ని అమ్మితే కనుక కొంత వచ్చింది అంటే లాస్ ఆఫ్ షేప్ కావచ్చు, డిఫార్మిటీ కావచ్చు, కొంత వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన లాస్ ఇది. సో అక్కడ దానికి సంబంధించి ఏం చెప్తున్నాడు? per 100 యూనిట్స్ కి
8 రూపీస్ వస్తుంది. సో 500 యూనిట్స్ కి ఎంత? Calculation of normal loss value. So normal loss value ఎంత ఇక్కడ? 40. సో పర్ యూనిట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? 40 divided by 500. సో కావాలంటే మీరు ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. హండ్రెడ్ యూనిట్స్ కి 8 రూపీస్ వస్తుంది. 500 యూనిట్స్ కి ఎంత వస్తుంది? ఇఫ్ యూ డూ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ యూ విల్ గెట్ దిస్ అమౌంట్. అమ్మా ఈజ్ ఇట్ ఓకే? ఇది అర్థమైంది కదా? ఎస్ మ్యామ్. సరే, ఇక్కడ ప్రాసెస్ 2 కి అన్నాడా, ప్రాసెస్ వై కి అన్నాడా, ఇంకా ఏదైనా వేర్ హౌస్ కి పంపిస్తున్నాడా క్వశ్చన్ లో? మ్యామ్ మనకి ఆల్రెడీ బుక్ లో డైరెక్ట్ ఇచ్చేసారు కదా 8 అవునమ్మా, వేస్టేజ్ రేట్ మ్యామ్. అవును ఇచ్చాడు, కాదు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలని. ఇక్కడ 8/100 యూనిట్స్ అని ఇచ్చారు కదా మ్యామ్ టెక్స్ట్. అవును 8/100 యూనిట్ ఇది ఇచ్చాడు, మనం ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. మనం అక్కడ 8 అని పర్ 100 యూనిట్స్ ఇచ్చాడు, మనం ఇక్కడ ఎప్పుడైనా చేసేది ఏంటి పర్ యూనిట్ కి. ఓకే మ్యామ్. ఓకే మీరు చెప్పింది రైటే, కానీ ఇది పర్ యూనిట్ కి, వాడేమో 100 యూనిట్స్ కి ఇచ్చాడు. ఓకే ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్ వై కి పంపించే ముందు అబ్నార్మల్ లాస్ ఉందా లేదా ఒకసారి చూద్దాము. ఇక్కడ టోటల్లీ 10,000 యూనిట్స్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు, అంటే ఇన్పుటే కదా, ఇన్పుట్ ఎంత? 1000 యూనిట్స్. తర్వాత అవుట్పుట్ ఎంత అని చెప్పాడు ఇక్కడ? ప్రాసెస్ ఎక్స్ లో ఎంత ప్రొడ్యూస్ అయింది అని ఇచ్చాడు? 9,500 అని ఇచ్చాడు. అవుట్పుట్ ఏమో ఇన్పుట్ 1000 కదమ్మా ఇక్కడ, సారీ 10,000. ఓకే, అవుట్పుట్ ఎంత మనకి? 9,500 అంతేనా? ఎస్ మ్యామ్. తర్వాత నార్మల్ లాస్ ఎంతమ్మా? 500. మనం ఎప్పుడైనా అబ్నార్మల్ లాస్ ఉందా లేదా చూడాలి అంటే టోటల్ ఇన్పుట్ ఈ అవుట్పుట్ కి నార్మల్ లాస్ మ్యాచ్ అయిందా లేదా చూడాలి. ఇప్పుడు 9,500 ప్లస్ 500 అంటే ఎంత వస్తుంది మనకి? 10,000 వస్తుంది. అంటే ఇంకా నో క్వశ్చన్ అబౌట్ అబ్నార్మల్ లాస్, ఇక్కడ మ్యాచ్ అయిపోయింది కదా, అవునా? ఎస్ మ్యామ్. ఒకవేళ ఇది 200 ఉంది అనుకుందాం, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? 9,700 అని వస్తుంది. 9,700 వస్తుంది. అప్పుడు అబ్నార్మల్ లాస్ ఎంత అవుతుందమ్మా? 300 వస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు రూల్ అవుట్ వెదర్ దెర్ ఈస్ ఎనీ అబ్నార్మల్ లాస్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్. సో ఇక్కడ అబ్నార్మల్ లాస్ ఏమీ లేదు అంటే దాన్ని ఏం చేయొచ్చు? దాన్ని ప్రాసెస్ వై కి పంపించాలి, అవునా? ఎంత? కంప్లీట్ గా ప్రాసెస్ ఎక్స్ లో ప్రొడ్యూస్ అయినంత. సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఈ రెండు కూడా జస్ట్ బ్యాలెన్సింగ్ ద్వారా ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు. అబ్నార్మల్ లాస్ ఉన్నప్పుడే మనం వర్కింగ్ నోట్స్ లో క్యాలిక్యులేషన్ కి వెళ్తాము, రెండు స్టిపులేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. లెట్ us balance this one. So from 20,000 you need to deduct 40 rupees. So in order to get this value, 19,960 divided by 9,500. 2.10. Yes. So ఇది మీకు ఫస్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్స్ లో కూడా చెప్పింది ఇంతే. యూనిట్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్, మెటీరియల్స్, వేజెస్, ఎక్స్పెండిచర్, నార్మల్ లాస్. Is it okay, ma? Yes ma'am.
ఇట్లా రూల్ అవుట్ చేసుకున్న తర్వాతనే ఒకవేళ ఇంతకు ముందు లాగా వేరియేషన్ ఒకవేళ వస్తే బై అబ్నార్మల్ లాస్ అని రాస్తాము. దాని వాల్యూ ఇందాక మనం ఒక ఫార్ములా అనుకున్నాం కదా, అది నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ లో వస్తుంది, అది చెప్తాను. ఈ ఫార్ములా అనుకున్నాం కదా, సారీ ఇది కాదు, ఇందాక ఇది సబ్స్టిట్యూట్ ఎట్లా చేద్దాం అనేది సెకండ్ ప్రాసెస్ లో వస్తుంది. అబ్నార్మల్ లాస్ చూద్దాం. సో కమింగ్ టు ద ప్రాసెస్ వై, ఓన్లీ 2 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. సో మనకి ప్రాసెస్ ఎక్స్ నుంచి ఎంత వచ్చింది? 9,500 at the rate of 2.10 వర్త్ ఆఫ్ 19,960. సో అదే ఇక్కడ వేసుకోండి ట్రాన్స్ఫర్ అయినట్టుగా. అదొకటే కాకుండా ఇంకా కొంత మెటీరియల్స్ కన్జ్యూమ్ అయినాయంట. 3,000 మెటీరియల్స్ అయింది. వేజెస్ కేమో 4,000. ఇంకా అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ 2,000. సో ఇవన్నీ దే హ్యావ్ ఇంకర్డ్. నార్మల్ లాస్, నార్మల్ లాస్ ఇక్కడ ఎంత చెప్తున్నాడు? ప్రాసెస్ వై లో 10% ఆఫ్ ద యూనిట్స్. సో ఇక్కడ ఎన్ని యూనిట్స్? 9,500 ఇంటూ 10%. $950 యూనిట్స్. అయితే ఇక్కడ 100 యూనిట్స్ కి 10 రూపీస్ వాడు రియలైజ్ చేస్తున్నాడు. సో మరి 950 యూనిట్స్ కి ఎంత? So 95 divided by this 950, that comes to 10 paise. ఇప్పుడు చూద్దాము calculation of abnormal loss. Quantity introduced ఎంత? 9,500. దాంట్లోంచి నార్మల్ లాస్ తీసేయండి. So quantity introduced in the process Y, that is 9,500. From that you need to deduct normal loss, that is 950. ఆ తీసిస్తే కనుక మనకు వచ్చేది 8,550. బట్ క్వశ్చన్ లో ఏం చెప్తున్నాడు? ప్రాసెస్ Y లో ఎంత అవుట్పుట్ ప్రిపేర్ అయింది? 8,005 యూనిట్స్ ప్రిపేర్ అయింది. సో అవుట్పుట్ ఎంత? 8,500. సో మరి ఇంత ఉంటే కనుక 8,500 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. సో ఈ 50 యూనిట్స్ ఏం చెప్పొచ్చు? అబ్నార్మల్ లాస్ అని చెప్పొచ్చు.
సో ఈ అబ్నార్మల్ యూనిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ అయ్యాయి. తర్వాత ఏం కావాలి? అబ్నార్మల్ లాస్ వాల్యూ కావాలి. సో ఈ 50 రూపీస్ ది వాల్యూ ఎంత? ఏమ్మా ఇది క్లియర్ అయినా మీకు? ఎస్ మ్యామ్. సో ఇప్పుడు 50 యూనిట్స్ వర్త్ వాల్యూ ఎంత అనేది చూద్దాము. సో మన ఫార్ములాలో ఏం రాసాం ఇక్కడ? నార్మల్ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై నార్మల్ అవుట్పుట్ ఇంటూ అబ్నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్. ఈ ప్రపోర్షన్ మనకు వచ్చింది. అబ్నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్ ఎంతమ్మా ఇప్పుడు? 50 యూనిట్స్. అవునా? సో ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఒకసారి. సో నార్మల్ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ అవుట్పుట్ ఎట్లా వస్తుంది? నార్మల్ కాస్ట్ అంటే ఇక్కడ మనకి $19,960 plus 3,000 plus 4,000 plus 2,000 minus 95. సో దీంట్లో నుంచి తీసేస్తే వచ్చేది ఏంటి? నార్మల్ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ అవుట్పుట్. సో అది 28,960 minus 95. సారీ ఎంత అది? 95. divided by normal output. సో సేమ్ అదే ఇదే విధంగా ఈ 9,500 లో నుంచి ఈ 950 తీసేయాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇది తీసేస్తున్నాము, అలాగే దీంట్లో నుంచి ఇది తీసేస్తాము. నార్మల్ అవుట్పుట్ అంటే లేదా మనం ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు. ఇక్కడేమో యూనిట్ కాస్ట్, ఇదేమో వాల్యూ. ఎప్పుడైతే ఈ 3.376 అనేది యూనిట్ కాస్ట్ వచ్చిందో, అబ్నార్మల్ యూనిట్ కాస్ట్, ఇఫ్ యు మల్టిప్లై విత్ అబ్నార్మల్ యూనిట్స్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ దిస్ 169. సారీ 50, not 15. What is the formula? Normal cost of normal output. How you will get this normal cost of normal output? Total incurred expenditures minus scrap value. That is normal cost of normal output. What is the normal output? Total units introduced minus scrap. చూడండి క్లియర్ గా 9,500 minus 950. This is normal output. This is normal cost of normal output. I am multiplying with abnormal units. Then you will be getting this 169. ఒకసారి అది చూడండి అమ్మా, అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేద్దాం. Please take down the working notes also. అబ్నార్మల్ లాస్ ఎంత మనకి? 50 యూనిట్స్. ఇందాక క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకి 3.376 వచ్చింది కదా పర్ యూనిట్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ కాస్ట్. సో ఇప్పుడు ఈజీ ఏంటది?
దాన్ని అవుట్పుట్ అనొచ్చు లేదా ఫినిష్డ్ స్టాక్ అనొచ్చు. బ్యాలెన్సింగ్ చేయడమే. సో 9,500 దీన్నే మనకి 9,500 వేసుకుంటున్నాము. దీంట్లోంచి 950 మైనస్ 50 ఈ రెండు తీసేస్తే వచ్చేది 8,500. అది రావాలి మనకి, ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా. సో ఈ 28,960లో నుంచి 95 ఇంకా 169 తీసేస్తే వచ్చేది ఇది. ఇది ఫినిష్డ్ స్టాక్ యూనిట్స్, ఫినిష్డ్ స్టాక్ వాల్యూ. ఇది అర్థమైందంటే మీకు ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ దాదాపు వచ్చినట్టే. Is it clear with this? Yes, And ma'am. this one also? Otherwise, let me explain once again. Shall I repeat? Please respond, Amma. No need, ma'am. No need? Okay. So with this, with two process accounts, we are done with the solving that problem. So ultimately, Please once again repeat, ma'am. okay. సరే ఒక్కొక్క ఐటమ్కి వచ్చేద్దామమ్మా. మీకు ఇది డౌట్ ఏం లేదు కదా, ఇది క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చాడు కదా, మనం ప్రాసెస్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది, అవునా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఈ మూడు ఓకే కదా మనకి? ప్రాసెస్ ఎక్స్ నుంచి వచ్చింది. Yes, ma'am. ఇది క్వశ్చన్ లోనే ఉంది కదా. Okay. ఓకే, నెక్స్ట్ నార్మల్ లాస్. నార్మల్ లాస్ మనకు తెలుసు కదా, ఇక్కడ వర్కింగ్ నోట్స్ లాగా చిన్నగా ఇచ్చాను. 9,500 into 10%. అవునా? Is this also clear? Yes, ma'am. Then how you are arriving this 10 paise? ఇక్కడ చేసాము. 100 units కి 10 rupees అయితే 950 units కి ఎంత? అవునా? సో ఇది 95 rupees వచ్చింది ఇక్కడ. సో ఇది కూడా వచ్చింది మనకి. సో 95 divided by 950 ఎంత వస్తుంది? 10 paise. Are you clear with that? Yes, ma'am. Next, the main task is finding out abnormal loss units and value and finished stock units and value. దీని రెండు స్టిపులేషన్స్ గా చేద్దాము. ముందు ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము. ఇక్కడ ఈ అబ్నార్మల్ లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో అబ్నార్మల్ లాస్ చెప్పండమ్మా. Please mute yourself. Participants. 3 lakhs. 3 lakhs దాంట్లోనే 3 lakhs. సో ఈ అబ్నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్ ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకి చూద్దాం. ఇక్కడ calculation of abnormal loss in process Y. So first we need to take quantity introduced in process Y, that is 9,500 units. From that you need to deduct normal loss, that is 950 units. ఇక్కడ calculate చేసాం కదా మనము 10% చొప్పున. సో ఆ 950 తీసేసాము. సో యాక్చువల్ గా ఎంత అవుట్పుట్ రావాలి మనకి? 8,550 రావాలి. బట్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 8,500 అనేది నేను వేసానా, క్వశ్చన్ లో ఉందమ్మా? Are you finding this figure in the question or not? Yes, ma'am. సో 8,500 గనక అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఇంత రావాల్సి ఉండే ఇంత వచ్చింది. సో దాని లాస్ అని అంటామా? సో దట్ ఈస్ అబ్నార్మల్ లాస్. సో ఇది 50 units. సో ఆ 50 units ని ఇక్కడ వేసుకోండి. I think it is clear now, this one.
Shall I go with this? Yes, ma'am. So in order to find out this value or this one, ఇది వచ్చినా ఇది వస్తుంది, ఇది వచ్చినా ఇది వస్తుంది. సో అది ఎట్లా చేయాలి చూద్దాం. ఇక్కడ మనకి వాల్యూ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ లాస్ కి ఫార్ములా ఉంది, నార్మల్ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ అవుట్పుట్. నార్మల్ కాస్ట్ ఎట్లా వస్తుంది మనకి? టోటల్ గా వాళ్ళు ఇంత ఇంకర్ చేశారు, ఎంత 28,960 లో ఇంకర్ చేస్తే ఇంత కాస్ట్ స్క్రాప్ ద్వారా 95 రూపీస్ వచ్చింది, అవునా? మీరు జనరల్ గా ఇమాజిన్ చేసుకోండి అమ్మా, మనం న్యూస్ పేపర్ డైలీ లైఫ్ లో కొంటూ ఉంటాం కదా, ఒక 600 రూపీస్ న్యూస్ పేపర్ కి మనం ఖర్చు పెడుతున్నాము అనుకోండి. ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ ఒక 100 రూపీస్ రియలైజ్ అయ్యాయి. టోటల్ గా న్యూస్ పేపర్ కి ఖర్చు అయింది ఎంత అంటే ఇంతే చెప్తామా? మనం ఒకవేళ కనుక సెల్ చేసి అమ్ముతే స్క్రాప్ గా, do you agree or not? Are you with me? Yes, ma'am. సో 600 రూపీస్ పర్ మంత్ మనం ఖర్చు పెడుతున్నాము. దాంట్లో ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ దాన్ని కనుక మనం అమ్మేసాము స్క్రాప్ కి, 100 రూపీస్ వచ్చింది అనుకోండి. టోటల్ గా మన పాకెట్ లోంచి పడ్డది ఎంత అంటే 500 అనుకుంటామా? సో అదే విధంగా ఇక్కడ వీళ్ళు ఇవన్నీ ఖర్చు పెట్టారమ్మా, ఇంత కొంచెము ఇన్కమ్ వచ్చింది వాళ్ళకి. సో అల్టిమేట్ గా కాస్ట్ అంటే ఏం చేస్తాము? ఇవన్నీ యాడ్ ఆన్ చేసుకొని దీంట్లోంచి తీసేస్తాము, జస్ట్ లైక్ ఇది ఇందాక చెప్పినట్టుగా. సో ఈ 28,960 మైనస్ 95 అనేది ఏమవుతుంది? నార్మల్ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ అవుట్పుట్. సో మీరు ఎప్పుడు ఇదే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో డెబిట్ సైడ్ ఐటమ్స్ లో నుంచి ఈ క్రెడిట్ సైడ్ ఐటమ్ తీసేస్తే వచ్చేది ఏంటిది? నార్మల్ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ అవుట్పుట్. ఈజ్ ఇట్ ఓకే? Yes, ma'am. Then what is the next step? Normal output. మనము 9,500 యూనిట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము, బట్ 950 అనేది లాస్ అయింది, అవునా? సో నార్మల్ అవుట్పుట్ ఎంత? 9,500 minus 950. So if you substitute these figures, you will be getting 3.376. This is unit cost. లేదా ఇట్లా కూడా వేసుకోవచ్చు, ఈ 28,865 by 8,550 ఇంటూ ఇక్కడ ఏం రాశాను? అబ్నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్. మనం అబ్నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్ ఇక్కడ వేసాము ఆల్రెడీ. ఎంత వచ్చింది అబ్నార్మల్ యూనిట్స్? 50, అవునా? సో అదే మీరు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఇదిగోండి. సో ఎంత వస్తుంది? 169. అంటే ఏంటిది? అబ్నార్మల్ యూనిట్స్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? 50 యూనిట్స్ వాల్యూ ఎంత? 169. పర్ యూనిట్ ఎంత అంటే 169 by 50 చేసుకోవచ్చా? Yes, ma'am. సో అదే ఇక్కడ చేశాను. సో 169 divided by 50 is equal to 3.376. ఓకే, ఇది అయిపోయిందమ్మా. ఇది క్లియర్ అయినా ఇప్పుడు ఈ 3 కాలమ్స్? ఇది అయిపోతే ఇది వచ్చేస్తుంది. షల్ ఐ మూవ్ హెడ్? Yes, ma'am. ఇప్పుడు ఇది చేయాలంటే బీయింగ్ ఏ కామర్స్ స్టూడెంట్స్ మీరు ఇది బ్యాలెన్సింగ్ చేయడమే. ఇది జస్ట్ లైక్ ఏ లెడ్జర్ అన్నాను. సో ఇక్కడ ఈ 9,500, ఇక్కడ కూడా 9,500. ఇది ఆల్రెడీ మనకి అవుట్పుట్ ఎంత అనేది ఇచ్చాడు. ఇక్కడ వై ప్రాసెస్ లో ప్రొడ్యూస్ అయింది ఇచ్చేసాడు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిపితే ఇంత రావాల్సిందే. వస్తుందా? 950 plus 50 plus 8,500, it comes to 9,500. సో ఇదే ఇక్కడ ఇంకర్ అయిన ఎక్స్పెండిచర్స్ మొత్తము ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంది, క్రెడిట్ సైడ్ తక్కువ ఉంది. సో ఇదే ఫిగర్ ఇక్కడ మీరు వేస్తారు. సో దీంట్లో నుంచి 95, 169 తీసేస్తే వచ్చేది ఈ ఫిగర్. సో ఈ 28,696 డివైడెడ్ బై 8,500 చేస్తే మనకి సేమ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇదే. Is it clear with this amount? Yes, ma'am. Okay. Shall I go for abnormal gain also? Formula చెప్తాను.
ఎందుకంటే అబ్నార్మల్ గెయిన్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఈ రెండు తెలిసినాయంటే మీది ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద యూనిట్ అయిపోయినట్టే. యు ఆర్ డన్ విత్ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్. ఇదే ఇస్తా ఉంటారు అంతే, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. ఒకసారి మీకు అక్కడ ఇచ్చిన ఇల్లస్ట్రేషన్స్ కూడా ఒకటికి 2 సార్లు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంకా లాస్ట్ లో కూడా క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ కూడా సొల్యూషన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు, కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పేజ్ నంబర్ abnormal gain, that is పేజ్ నంబర్ 100 పేజ్. అంటే ఏంటి, ఇంతకు ముందు ఇన్పుట్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన దానికంటే అవుట్పుట్ తక్కువ వస్తే నార్మల్ లాస్ అంటున్నాము. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, ఇఫ్ ద యాక్చువల్ లాస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ లాస్, ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అబ్నార్మల్ గెయిన్. అంటే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే తక్కువ లాస్ వస్తే దాన్ని ఏమనొచ్చు, అబ్నార్మల్ గెయిన్. సో దాన్ని ఏం చేయాలి, దట్ విల్ బి డెబిటెడ్ టు ద ప్రాసెస్ అకౌంట్. మీరు అబ్నార్మల్ లాస్ అనేది క్రెడిట్ చేస్తున్నారు అవునా, కానీ అబ్నార్మల్ గెయిన్ ఏం చేయాలి, డెబిట్ చేయాలి. రివర్స్ కదా, లాస్ అనేది క్రెడిట్ చేసినప్పుడు గెయిన్ ఏం చేయాలి, డెబిట్ చేయాలి. Abnormal gain will be debited to the process account and credited to the abnormal gain account. అంతే కదా, వైస్ వర్సా, ఇటు డెబిట్ చేస్తే అటు క్రెడిట్ చేస్తాము. The abnormal gain account is debited with the figure of reduced normal loss in quantity and value. సో తర్వాత ఏం చేయాలి, ఇది ఒకటి అండర్లైన్ చేసుకోండి మీరు. At the end of the accounting year, the balance in the abnormal gain account will be carried to profit and loss account. ఓకే, సో ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దాన్ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు, క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్. సో ఈ పారా ఒకటి కొంచెము గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫార్ములా వచ్చి మళ్ళీ సేమ్ ఇదే అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటి, వాళ్ళ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన లాస్ కంటే కూడా యాక్చువల్ లాస్ అనేది తక్కువగా ఉంటే దాన్ని ఏమంటున్నాము, అబ్నార్మల్ గెయిన్. Are you with me? పేజ్ నెంబర్ 100 తీసారమ్మా, ఓకే. ఇక్కడ ఒక్కసారి చూద్దాం ఈ ఇల్లస్ట్రేషన్ లో. Here the product is passing through 3 distinct processes in order to get the final product. They are A, B and C. From the past experience, ascertain the loss is incurred in each process is 2%, 5%, 10% respectively. Is it normal loss or abnormal loss? They're calculating through their past experience, means it is normal loss. Normal loss. Next, in each case, the percentage of loss is computed on the number of units entered in the process concerned. Next, the loss of each process possesses a scrap value. So ఇందాక ఈ 2%, 5% దానికి కూడా కొంత స్క్రాప్ వాల్యూ ఉందంట. ఏంటది, 5 రూపీస్ పర్ 100 యూనిట్స్ అని, 20 రూపీస్ పర్ 100 యూనిట్స్ అని ఇచ్చాడు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ ఈ యూనిట్స్ అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పారా, ఎక్స్పెండిచర్స్ గురించి ఇచ్చాడు, మెటీరియల్స్, లేబర్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. తర్వాత 20,000 యూనిట్స్ హ్యావ్ బీన్ ఇష్యూడ్ టు ప్రాసెస్ ఏ. సో స్టార్టింగ్ విత్ ప్రాసెస్ ఏ ఏం రాయాలి మనము, యూనిట్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అని 20,000 ఎట్ కాస్ట్ ఆఫ్ 10,000 రూపీస్. మళ్ళీ అవుట్పుట్ ఇచ్చాడు మనకి. ఎప్పుడైనా ఈ అబ్నార్మల్ లాస్ అది కంపేర్ చెయ్యాలి అని అంటే కనుక, అసలు తెలుసుకోవాలి అంటే మనకి ఏం కావాలి, ఇంట్రడ్యూస్ అయిన యూనిట్స్ కావాలి, అవుట్పుట్ ఎంతో కావాలి. దెన్ ఓన్లీ వి విల్ బి ఫైండింగ్ దిస్ అబ్నార్మల్ యూనిట్స్. సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఏలో 19,500, బిలో 18,800, సిలో 16,000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి. దెర్ ఆర్ నో వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ఎనీ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. ఇక్కడ అబ్నార్మల్ గెయిన్ వచ్చిన దగ్గర మీకు చెప్తాను. సెకండ్ ప్రాసెస్ లో అబ్నార్మల్ గెయిన్ ఉంది, అదొక్కటి అకౌంట్ వేస్తాను. ఈ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ మీకు తెలిసిందే ఇందాక చేసినట్టుగా. ఇక్కడ units introduced 20,000 worth of 10,000,
మెటీరియల్స్, లేబర్, ఎక్స్పెన్సెస్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు 6,000, 8,000, 1,000. సో నార్మల్ లాస్ ఎంత అని చెప్తున్నాడు? పర్సంటేజ్ ఎంత అని చెప్పాడమ్మా? నార్మల్ లాస్ 2%. 2%. సో మీరు ఇక్కడ 20,000 ఇంటూ 2% అంటే 400 కదా వస్తుంది. ఎస్ మ్యామ్. సో ఈ 400 యూనిట్స్ కి వాల్యూ కావాలి. సో కంప్లీట్ గా మనకి 400 నార్మల్ లాస్ వచ్చింది. ఒక్క నిమిషమా. యూనిట్స్ కి ఎంత వస్తుందంట? 5 రూపీస్ వస్తుంది. మనకు కావాల్సింది ఎంతకి? 400 యూనిట్స్ కి. సో 400 యూనిట్స్ కి ఎంత అని వేసుకోండి. సో 400 ఇంటూ 5 డివైడెడ్ బై 100. సో ఎంత వస్తుంది? 20 రూపీస్. సో ఇది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. తర్వాత ప్రాసెస్ ఏలో ఎంత ప్రొడ్యూస్ అయిందని చెప్తున్నాడు? 19,500 అని చెప్తున్నాడు. సో ముందు అకౌంట్ క్లోజ్ చేసే కంటే ముందు బై ప్రాసెస్ బి 19,500 ఉంది. మనకి ఎటొచ్చి డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ యూనిట్స్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఇక్కడేమో 20,000 ఉంది, నార్మల్ లాస్ 400, తర్వాత ప్రొడ్యూస్ అయింది 19,500 అయింది. సో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. ఎంత వేరియేషన్ వస్తుంది? ఈ 100 వేరియేషన్ వస్తుంది. సో ఆ వేరియేషన్ ని మనం దేనికి అట్రిబ్యూట్ చేయాలి? అబ్నార్మల్ లాస్. అబ్నార్మల్ లాస్. ఇది వచ్చింది. సో మనకు వచ్చి క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇది కావాలి, అవునా? ఎస్ మ్యామ్. సో ఫార్ములా ఏంటి మనకి? నార్మల్ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై నార్మల్ అవుట్పుట్ ఇంటూ అబ్నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్, అంతే కదా? ఎస్ మ్యామ్. సో దానికి ఇక్కడ మీకు వర్కింగ్ నోట్స్ ఇచ్చాడమ్మా. ఈ నార్మల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ లాస్ అనేది ఇక్కడ ఈ 24,980 ఇచ్చాడు. ఒక్క నిమిషం. 25,000 మైనస్ 20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 24,980. 20,000 మైనస్ 400 ఇందాక చెప్పినట్టుగానే దీంట్లో నుంచి ఇది తీసేయండి, దీంట్లో నుంచి ఇది తీసేయండి. ఇది ఇంకా టచ్ చేయము, ఎందుకంటే దీని వాల్యూ కదా ఇక్కడ కనుక్కుంటున్నాము. సో ఇది మైనస్ ఇది, ఇది మైనస్ ఇది. సో ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా ఇచ్చాడు. ఓకేమా? సో దాని వాల్యూ వచ్చి 127. సో ఇప్పుడు మీకు ఇది వచ్చినప్పుడు, ఈ యూనిట్స్ కావచ్చు వాల్యూ వచ్చినప్పుడు మీరు ఇది బ్యాలెన్సింగ్ చేయగలుగుతారా లేదా? తెలుసు కదా మనకి. ఎస్ మ్యామ్. సో ఈ విధంగా ఇది ఫస్ట్ అకౌంట్ అనేది ఫినిష్ చేయండి. సో ఇక్కడ నుంచి మనము ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చి అబ్నార్మల్ గెయిన్ ఉంది, అది ఒకటి మీకు చెప్తే కనుక ఈ ప్రాసెస్ అకౌంట్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి. ఈ ప్రాసెస్ 2 అనేది, ఈ ప్రాసెస్ బి అనేది వేస్తాను నేను. సో యాజ్ యూజువల్ గా ఏ ప్రాసెస్ నుంచి వచ్చింది తీసుకుంటాను? 19,400, దాని వాల్యూ వచ్చి 24,853. మెటీరియల్స్ ఎంత? 4,000. లేబర్ 6,000. అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ 1,000. ఇది ఇట్లాగే ఉంచండి. బై నార్మల్ లాస్. నార్మల్ లాస్ ఇక్కడ ఎంత పర్సెంటేజ్ చెప్పాడు? పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి 5% అన్నాడు, అవునా? సో 19,500 ఇంటూ 5% చేయండి. హౌ మచ్ యు ఆర్ గెట్టింగ్? $975.
975. సో మరి దీని వాల్యూ కదా కావాలి ఇప్పుడు మనకి. వాల్యూ అయితే వాడు అక్కడ ఏం చెప్పాడు, ప్రాసెస్ ఏ అండ్ బి రెండు కూడా 5 రూపీస్ పర్ 100 యూనిట్స్ అంటున్నాడు. సో 100 యూనిట్స్ కి 5 రూపీస్ అన్నాడు. మనకు కావాల్సింది ఎంత, 975 యూనిట్స్ కి. సో 975 యూనిట్స్ కి ఎంత, do cross multiplication. అది ఎంత వస్తుంది ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా. 48.75. సో దాన్ని రౌండ్ ఫిగర్ చేసుకున్నాడు 49 అని. సో ఇక్కడ మీరు అది 49 వేయండి. ఎప్పుడైనా క్లోజ్ చేసేటప్పుడు బై ప్రాసెస్ సి అకౌంట్ అనే ముందు కొంచెం ఇక్కడ గ్యాప్ వదిలేసుకోండి. అక్కడ నార్మల్ అబ్నార్మల్ లాస్ వస్తుందా గెయిన్ వస్తుందా అప్పుడే తెలియదు కాబట్టి. సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ సి అకౌంట్ ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాడు, ప్రాసెస్ ఏ నుంచి బికి, బి నుంచి సికి 18,800 అనేది ప్రొడ్యూస్ అయిందని ఇచ్చాడు. అవునా, ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి. సో ఇప్పుడు చూడండి, మీకు అబ్నార్మల్ గెయిన్ వస్తుందా అబ్నార్మల్ లాస్ వస్తుందా ఎట్లానో చూద్దాం. ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఇన్పుట్ ఎంత, 19,500. అవునా, ఎస్ మ్యామ్. దాంట్లోంచి నార్మల్ లాస్ తీసేయండి. నార్మల్ లాస్ ఎంత, 975. సో 18,525. బట్ వేరాస్ ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన అవుట్పుట్ ఎంత, 18,800. 18,800. అంటే ప్రొడ్యూస్ అయింది ఎక్కువ ఉందా లేదా వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే. ఎస్ మ్యామ్. సో దాన్ని ఏమనొచ్చు, అబ్నార్మల్ గెయిన్. సో దీంట్లోంచి తీసేస్తే వచ్చేది రిమైనింగ్ ఎంత, 275. 275. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ డెబిట్ చేయాలి. ఇందాక అన్నాను కదా, అబ్నార్మల్ లాస్ వస్తే క్రెడిట్ చేస్తాము, అబ్నార్మల్ గెయిన్ వస్తే ఏం చేయాలి, డెబిట్ చేయాలి. ఎంత, 275. మనకి ఇక్కడ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి, ఈ వాల్యూ ఎంత కావాలి, ఇది కావాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ అమ్మా, ఇవన్నీ యాడ్ ఆన్ చేయండి, దాంట్లోంచి తీసేయండి. డివైడెడ్ బై 19,500 మైనస్ 975. సో అది చేస్తే మీకు ఒక యూనిట్ వాల్యూ వస్తుంది. సో అది మల్టిప్లైడ్ బై 275. సో మీకు ఇక్కడ ఈ అమౌంట్ అనేది వస్తుంది. సో వన్స్ ఇక్కడ మీరు వచ్చింది అని అంటే దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడమే, ఇజంట్ ఇట్. చూద్దాం ఇక్కడ. సో డెబిట్ సైడ్ వాల్యూ నుంచి క్రెడిట్ సైడ్ తీసేస్తే 35,804 వచ్చింది. డివైడెడ్ బై 18,525. అది ఎట్లా వచ్చింది, ఇక్కడ ఇందాక మనం వేసాం కదా. సో దిస్ ఈస్ 532. ఈ వాల్యూని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే, ఇది క్లోజ్ చేయండి, యాడ్ చేసేసి balance it. This is the normal abnormal gain. సో ఇది ఒకటి మీకు ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ తర్వాత ప్రాసెస్ లో వచ్చి మళ్ళీ అబ్నార్మల్ లాసే ఉంది. సో మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ఈ ప్రాసెస్ అకౌంట్స్ పార్ట్ 1 అనేది అయిపోయినట్టు. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ క్లాస్? No, ma'am. Shall I end the session, ma? Yes, ma'am. Okay.
Please read that abnormal loss, abnormal gain formulas, theory also, job costing and process costing differences, definitions. Okay, with this I'm ending the session. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. you.